please take your seats. For any organization to have a long run, it must be having a mission aligning with the mission. So now I would like to call our principal Sushmita ma'am to announce her vision and mission for the Vishwa Vikas 2.0. Ma'am, please. A very good evening and warm welcome all dear parents and especially all the dignitaries present over the dais. So I'm here to announce the vision and mission statements of the new version of Vishwa Vikas. So actually the school was established in 2002 to offer education of world-class standards. So for that we have designed a vision in the sense which we will be reaching in the future, in the near future. So I just want to announce it. In the race of excellence and with a motto of to educate, to enlighten and to empower. Our vision at VVHS is to achieve high standards of education by enlightening their beliefs and empowering our students to be self-directed lifelong learners, to be effective communicators with impactful expressions, to be strong decision makers and problem solvers, by leading them to be responsible, loving, caring, compassionate and contributing citizens working towards the progress, prosperity and peace of the nation. Our mission statement: we at Vishwa Vikas work on tailoring the teaching to meet students at their point of need in acquiring knowledge, skills, values, morals and personal development, providing freedom and space for individual expression, further enabling them to become self-reliant, self-motivated and confident human beings. Positive reinforcement of the subject using the theory of multiple intelligence and strive to enable each learner to utilize his or her specific abilities in learning. Thank you one and all. Thank you, ma'am. It's very much exciting to work for the school and with you after listening your vision and mission. Now I would like to call Aparva Sir Garu, MLK Murthy Sir, Vamshi Krishna Sir Garu and Sushmita ma'am to launch the school logo and website. I'd like to call Sundar Sir, correspondent of Sri Vasudha High School, Armor, to please come on to the dais. Welcome with a big round of applause. And Srinivas Sir, correspondent of Vedamla School of Excellence, Mines Up. Welcome, sir. I request all the students to please keep quiet. And I would like to call Mr. Apparao Sir, MRK Murthy Sir, Vamshi Krishna Sir and Sushmita ma'am to launch the school logo and website.
So this is a logo of Vikas High School. So I would like to explain the meaning of a logo. So both the V's which are showing represents Vishwa Vikas, and the cap which is over Vishwa Vikas is representing the achievement and the success, and all the icons above that are showing our encouragement and support for the students in their field of interest, which you can see like an engineer, a scientist, a doctor, a farmer, every field, games, sports, everything. So the icons over we that we are supporting and encouraging all the students, and the down the sun rays which are showing that we are striving to enlighten all the professions and all the fields of interest the students are having. This is the meaning of our logo. Thank you one and all. And I would like to call sir, both of you, please launch the website. Please take the shot. Scroll it down. Scroll it down. So this is the school website. Scroll it down. So this is link we will be sharing with you all, vvhs.co.in, where all the parents will have a single platform to access all the parent app, student apps, and all the notifications, whatever you will be getting, you can have access to it, all the news updates, all the events that are happening in the school, the news reports, academic calendar, and other like what our school exactly is providing, whether regarding sports or cultural events or some music, dance, everything, whatever, all the updates you can get access through this website. We will be sharing you link on your WhatsApp groups. So this is a single platform where you can have access for everything. Thank you, Ananda. Thank you, sir, and thank you, ma'am, for launching the logo and the website. It's wonderful to see the logo, which is really showing the vision of the school clearly. Thank you very much. Now I would like to dedicate the 20 years of success and presenting you the AV of Apparo Sir Garu. Please watch them and be inspired. స్క్రీన్ కనవాలా మనకి దాని దూరం పోవాలి వీళ్ళకన్నా కొంచెం లైటింగ్ పడుతుంది వీళ్ళకైతే లైటింగ్ పడుతుంది
Exactly 20 years ago, in 2002, a very common single person started a small school with a great vision to provide a quality education and to enlighten the students. Being a responsible person towards the society and students, the burning desire gradually changed the complete shape of that school to this trusted institution. His other name could be the hard work, whole and soul of Vishwa Vikas. We can say his planning and visualization is an inspiration to all the human beings. He is an inspiration to many for being a person who trusts on his own values and principles. He is the person who wishes that all his students should reach heights in the direction they have chosen. He is the person who always believes in the mottos that schools are the factory where the blackboard changes the student's future into bright white shade, and education fills the blank mind with good things. Without his hard work, without his vision, there would be no Vishwa Vikas. So we are happy and overwhelmed to welcome our great personality, our correspondent, Apparav Sir Garu. Yes, a successful journey for who? Please welcome, sir. About it. Request you to speak few words. ఇక్కడికి వచ్చేసినటువంటి అతిథులందరికీ ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ స్కూల్ గురించి బ్రీఫ్గా చెప్పడం జరిగింది. మేము 2002 సంవత్సరంలో స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. స్కూలు ఒక చిన్నగా తయారు చేసి దాన్ని షెడ్యూల్ ప్రకారంగా ఏర్పాటు చేసుకొని స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. అది ఈ రోజు నాటి వచ్చే నాటికి విశ్వ వికాస్ ఈ విధంగా అవటానికి మా యొక్క కృషి, మీ యొక్క అభిమానాలతోటి ఇది కొరకు రావడం జరిగింది. ఇక్కడి నుంచి కూడా దాంట్లో విశ్వ వికాస్ 2O అని ఇచ్చారు ఇప్పుడు. ఎందుకంటే మా జనరేషన్ అయిపోయింది 1 తోటి. 2O అంటే సుస్మితా గారి జనరేషన్ స్టార్ట్ అయింది కాబట్టి టెక్నాలజీ పరంగా అన్ని పరంగా కూడా 100% సక్సెస్ అయింది కాబట్టి నో డౌట్, ఎలాంటి డౌట్ లేదు. మేడం ఎక్కడో ఆంధ్రాలో చదువుకొని వచ్చి ఇక్కడ సాఫ్ట్వేర్కి వెళ్ళాల్సిన అమ్మాయి స్కూల్ చూసి నేను స్కూల్లోనే ఉంటాను, స్కూల్లో చూసుకుంటానని చెప్పి మొట్టమొదటి చెప్పినప్పుడు చాలా సంతోషపడ్డాను. అది ఆమె ప్రూఫ్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది. టెక్నాలజీ పరంగా కూడా మీకు అందరూ తెలుసు ఎలా కష్టపడుతుందో, ఎలా చేస్తుందో. కాబట్టి ఆమె మీకు అందరూ ఆశీర్వదించాలని కోరుతూ నమస్కారం. Thank you, sir. Thank you for your valuable words. Now it's time to watch the AV of our Honorable Chairman MRK Murthy, sir. Vikas is proud to announce about a very common man who was born on 6 March 1962 in a very middle-class family among 6 children.
He was very active and sharp in his studies. Though there wasn't any educational background in his family, he got a seat in Gurukula in the year of 1976 when the people even didn't know what is Gurukula education. That too, there were only 3 Gurukulas in the United Andhra Pradesh. The achievement proved him how he was interested towards studies. With the same curiosity, he has done his bachelor in technology at Osmania University and his master's from IIT Mumbai. Studying in IIT would be the ultimate target for every student, not only in those days but also in present. Immediately after his master's, he acquired a job in Bilal Steel Plant, which is located in Chhattisgarh. He gave his service for 26 years there. During his service, he had to visit various countries like Germany and Australia to know more about industries, to adapt the new technologies, environmental changes and issues. To his hard work, he was promoted as Deputy General Manager and got transferred to another steel plant, ISCO Burnpur, in 2011 and got retired as General Manager on 31st March 2022. The common man got retired as an inspirational and amazing personality. Now, the new version Vishwa Vikas 2.0 is honored and very much pleased to announce an Osmania graduate, IIT Master, former General Manager of ISCO Burnpur, Mr. M.R.K. Murthy, who is the chairman of our school. Vishwa Vikas is sure his talent and experience are going to be a huge asset for our institution to enlighten the pathway of our dear children. It's really uplifting our spirits after seeing your journey or your career. As mentioned in the AV, your experiences is going to help us a lot. And I welcome you, sir. And speak few words on this subject. Thank you for nice words spoken by Mr. Murthy Raj about me. Dear, Welcome to all of you, respected dignitaries on the stage, respected teachers, respected parents, and my dear kids, children. In fact, I am joining this as a student here. And speaking about the education systems, I am lucky, I am one of the luckiest persons who had fortune enough to join a school established by Mr. P.V. Narasimha, the then Chief Minister, a Gurukula style of school, and the first one that is in Sarvel, Nalgonda district. And such type of schools were 3, for each region 1, for Rayalaseema and Costa. And I am lucky and fortunate and proud to be student of that school. What I am today standing here is just because of the school. They have made, they have designed, they have developed our personalities like anything. Just I still owe to that school everything what I am today standing like here. And after completing the school education, and I had full of confidence, full of values to face this world society, and I got admission in Osmania University. I have done my chemical engineering in BTech in Osmania University, and then the highest education institution in our country, IIT Bombay for MTech. And that I feel that again I owe to that school only. Whatever the heights I had gone, and ours is the first batch to be recruited in campus without any test, without any of these things. SAIL has first started recruiting, campus recruitment. They have started with us, and I am posted in Bilal Steel Plant, different managerial positions, and I acquired the technology and managerial skills during my profession. And recently I am retired on 31st March. Then people do ask, what do you do after retirement? Are you taking up another job, or are you taking up? But for last 5-6 years, I am observing Sushmita's zeal, energy, enthusiasm in this school running, school management, and she is really totally 100% basically dedicated to the school. In fact, we had many times we thought
especially during COVID situation and other ups and downs, whether you want to take up the other jobs like that. But she 100% declined. She loves and she admires and she wanted to be dedicated to the education and school. So that's why I thought I may not be able to give much support, but whatever the way I can, with my knowledge, with my experience, I wanted to support her. And really, all these things, the modern technologies, and I also have to learn from her and from the teachers, from the new generation. And definitely I feel, I want to see the students of this school again speaking same thing. Because of this school, we have become like this. I want to hear these sentences from the students of this school. And for that, what best we can do as a team, our teachers, our Sushmita and the management, administration, everything. We will strive for that, and I hope definitely we will succeed. And one final sentence I want to say, Dr. Abdul Kalam's sentence, for building a beautiful society, a beautiful team in our society, three key factors are there. One, mother. Second, father. Third, teacher. If these three are strong, we don't need any police, we don't need any authorities. That will be corruption-free society, violence-free society, and a beautiful society. And we wish to inculcate these values in our students apart from education. With these words, thank you. I am very pleasure to meet all of you, and I am eager to work with you all so that our kids will be in future, there will be future symbols of character, personality, and wisdom. Thank you all. Thank you, sir. Thank you so much for your valuable speech. Now it's time for the awaiting movement. Now it's the time to watch the AV of our beloved principal, ma'am. Please join your hands to welcome you, ma'am. You all might be thinking that what is the speciality and views of this Vishwa Vikas? When I want to say about the speciality of this Vishwa Vikas, I must say about the special person, the captain of the ship, that we have a mother when students are afraid of something. The same person becomes a motivator when students are confused. And she becomes a friend even when the students are indisciplined. And you may ask me that, how can be a person like that, where it all started? Actually, when she was schooling, her teachers were impressed and mesmerized with all her ultimate talent of learning and discipline. So she was appointed as school pupils leader. Utilizing this opportunity, she brought remarkable changes in schools' policies towards the students at a very young age of 15. There, she understood how to be, how not to be in the school, and how the changes can be done. With that experience, she became a lovable person by all of us. And you may have another doubt. Okay, that's fine. But this is an education institution. What is the motto of it? And yeah, education takes the first priority. So what are the views towards it? You may have the doubt, right? Yeah, and in her views, she always keeps in her mind that students are our country's future and wanted to make every student realize their strength so that to make the students aware of new happenings throughout the world and to make the education digitized. She has adopted new digital technologies, that is Lead Partner School, where we can see smart TVs in classrooms. And many people have a doubt that, yeah, are the smart TVs does work? Are they effective in the classroom? Yeah, the answer is absolutely yes. Actually, she is a thought of our dear mother.
She is a woman who strongly believes that just reading and writing could never make a child grow in holistic manner. So she brought these changes, and this is student friendly education. They are learning very concentratingly now. You may ask me, when something is special than others, there must be the recognition. So are there any awards? Recognizing her talent, many prominent and reputed recognitions have awarded her. Here few are. Dr. APJ Abdul Kalam Educational Excellence Award from New Delhi. Mahila Ratan Gold Medal Award, again from New Delhi. Ambitions Award for Holistic Development from Hyderabad. Digital Adoption in Education from Chennai. Nari Shakti Award on the occasion of Women's Day. The last, not but the least. But what is the aim of the school? Yeah. Our ma'am has a only strong dream of running this school with her own principles and want to show the world how she can make teaching more effective, efficient and student friendly and make herself a mark in running an educational institution. So she started treating students with care, love and affection, and made them realize their inner strength in order to bring the true talents in them. And here is that person. She is a very good example of women empowerment. She is a very good example of smart work. She is a very good example of new version of education. She is none other than our beloved principal Shushmita ma'am. Now it's a time for the awaiting moment to really know what exactly 2.0 consists. We welcome our principal ma'am to open hold at excitement with her presentation. So very good evening, all dear parents and loving children. Very glad to welcome you all once again. So I really am very glad for the parents who are here for making your time and being here on such a short notice. Thank you all. So I know you all are, the reason for your presence is to really know what Vishwa Vikas 2.0 is. Yes? How many of you are really eager to know what is there really in this? Entamandiki telusukovalanandi what is there in Vishwa Vikas 2.0? What is that? Since 1 week, madam is going on disturbing us in the morning, early morning. She sends, see, my students are raising their hands. That means I'm disturbing you. Okay, so it's just the anxiety I wanted to create among all of you to know what is there in this exactly. I know my friends who are watching in the live, yes, I'm here to reveal. Everybody kept asking me what is that exactly. We are hoping that something great is coming out and wishing me all the best for this. Thank you, and it's going very well. Thank you all for your best wishes. And yeah, I'm going to reveal it. So excited? Yes? Okay. So my first, as I was telling, regular agendas each day. So my first agenda is on what is multiple intelligence theory and how is it going to help all the learners to learn well and how we are going to implement it in our classrooms. That was my first agenda. And the second agenda is what is coding and computation skills? Is it a basic learning of computer or something beyond that? Or how is it making our students job ready for the future? And my third agenda is regarding the artificial intelligence. How we have adopted the artificial intelligence and how we have become the part of Telangana's RevUp cohort 2 part of that mission. And my fourth agenda is regarding
language, is English language a general subject or a skill? Or how we are focusing on various skills during the English classes? And my next agenda is, does education is limited to books, marks and scores, or is that social responsibility is a part of education? So these are all the agendas which I have been sharing from all these days. So first I will go up with my first presentation. Can you go to the first slide? Yes. So this is my first agenda. What is multiple intelligence theory? So before going into the presentation, so I just want to question you all. How are you, on what basis you are testing the knowledge of your children? On what basis you are testing the knowledge of your children? దేన్ని బేస్ చేసుకుని మీ పిల్లల నాలెడ్జ్ ని మీరు టెస్ట్ చేస్తున్నారు? I wanted interactive session. Parents, please respond. Marks based చేసుకుని? Yes, okay. And based on this book you are testing, okay. Any other answers? Okay, so I will tell. Gone are the days where teachers and parents used to measure the students' intelligence based on their IQ test. But the days are changed. New theories have come up. New theories have been evolved, and where we can see every human being is having some sort of intelligence as per Dr. Howard Gardner's theory, that is multiple intelligence theory. So first of all, can you go to the next slide? So first of all, let me tell you what is intelligence. Intelligence means a set of skills every person will have that will be used to solve the problems that are faced in the life. Every human being will be having the set of skills that will be used to solve the problems that are being faced in the life. So each person, like as per the Gardner's theory, each person is having multiple intelligence and it is divided into 8 kinds. So every human being might be having either of this one type of intelligence or more than this. Okay, so let us see each and every multiple intelligence, and when I am telling this, I wanted you all to test, even though you are grown up, you are into the jobs, you are into some professions, but still I wanted you all to check yourself which intelligence you are having exactly. నేను ప్రతి స్లైడ్ ప్రతి ఇంటెలిజెన్స్ గురించి చెప్పేటప్పుడు సో ప్లీజ్ మీ గురించి మీరు కూడా అనలైజ్ చేసుకోండి, మీకు పర్సనల్గా వాట్ ఇంటెలిజెన్స్ యూ బిలాంగ్ టు. Okay, so that when you analyze yourself, then you will understand what exact intelligence your child is having. And dear teachers, I also wanted you to analyze yourself so that you will understand what type of intelligence each student in the class is having, so that you can help the child to learn as per their intelligence level. Okay, so my first So these are the types of multiple intelligences which Gardner has proposed. So the first one is the linguistic, logical, visual, musical, intrapersonal, kinesthetic, interpersonal, naturalistic. These are the 8 types of multiple intelligences which are proposed. So it is proved that every individual will be having one or more than this type of intelligence. So in a classroom, teacher can focus on all the types of intelligences and make sure that every student in the class is learning what she is teaching. So first one is verbal, or it can also be called as linguistic intelligence. So in this, the students or the persons who are having this intelligence will be able to use the words and languages, and these learners have highly developed auditory skills and they are elegant speakers, I can say like me. Okay, so
they can learn better by doing the activities like reading, memorizing, playing word games and using the internet. So these are the learning activities which the students who are having verbal intelligence, they will be having these abilities and these learning capabilities. And the next one is logical or mathematical intelligence. So the persons who are having this logical or mathematical intelligence, they will be able to use reason, logic and numbers. They will be more, see parents, I will ask you something. How many of you are having the students who always keeps questioning you always? ఏది చూసినా క్వశ్చన్ చేస్తూ ఉంటారు. ఎంతమంది ఉన్నారండి మీకు పిల్లలు అట్లాగా? మా పిల్లలు ఏది చూసినా క్వశ్చన్ చేస్తారండి, దానికి ఏదో ఒక రీజన్ చెప్పేదాకా క్వశ్చన్ చేస్తూనే ఉంటారని వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారు? Yes, there will be many students, which means they are having this type of intelligence, which means they need logic for everything. They wanted the reason for everything. So such students are having this intelligence, logical or mathematical intelligence. So that students will be learning through playing strategic games like chess, analyzing data and asking logical questions. So this is the second one. And the third one is body or kinesthetic intelligence. So this type of students are able to control their body movements and handle objects skillfully. So they will keep learning by doing various role plays, or they will have good eye and hand coordination. For example, the students who are having body and kinesthetic intelligence are very good in sports and games. They have eye and hand coordinations very well. For example, a ball is coming. If we just see that without the coordination of our hands, will we be able to catch it or hold it? No. When we have both coordination with our eyes and hands, we will be able to catch it. Which means the students who are having this body and kinesthetic intelligence, they will have that coordination and they will be learning things through this type of things, like visiting museums, going to parks and all. So all this helps them in learning. And next one is visual or spatial intelligence. So this one most of us will be having. Everybody will be having, not just most of us. This is just like learning through videos, learning through pictures, learning through presentations, by seeing and learning, right? So this is the intelligence most of the human beings will be having. Most of us will be learning through this intelligence. So this is the most focused digital learning that is happening these days in most of the schools, which when we have adopted. So if you see this type of visual intelligence, they might learn better by studying pictures, watching videos, using visual and tangible aids, making predictions and using the internet. And the next one, so it is a musical intelligence. So I want to ask some question here. So how many of you have the children who keeps repeating the same sentence? ఒకటే మాటని 10 సార్లు చెప్తూ ఉంటారు. How many of you having such? అలాంటి పిల్లలు ఎవరికి ఉన్నారు? Yes, 2 to 3 parents are rising, which means they are having the musical intelligence. They will be learning things through repeated, orally repeating it or listening through music. Okay, they will have so much of musical intelligence. So they learn subject through continuous repetition of that particular sentences or particular subject. That helps them in learning. If you see, listening to recordings, talking for themselves, making up songs, mentally repeating the information, reading aloud, all this helps such learners. The learners who are having musical intelligence will be learning through all those activities. And the next one is interpersonal intelligence. So they will be able to understand others. For example, they are speaking to someone. The persons who are having interpersonal intelligence, they will be easy to mingle with the people. Studying in the groups will help them in learning better. So this type of intelligence people will be comparing information with the others and learning, interviewing the experts, and they will learn through this type of activities. They are going to learn
the students having interpersonal intelligence, like they will understand the people's emotions, opposite person's emotions and their feelings. They understand it easily and handle the things easily. And the next one is intrapersonal intelligence. So interpersonal intelligence, can you please change the slide? Yes. So the persons who can understand their own self, what I am exactly, what is my goal, how I have to maintain myself without the distractions. So they are very much clear about themselves. So such students are having intrapersonal intelligence. So they will learn by avoiding distractions, establishing personal goals, working alone helps them in learning better. And the next side, and the next one is naturalist intelligence. So here the students learn by getting exposed to the nature. So when we take them outside of the school or maybe to the ground, by touching, by feeling, they keep learning. So mostly we can see such students are having a lot of knowledge in science. So these are the 8 types of intelligences which we focus during the class hours. For example, if we see spatial or visual intelligence, we are covering that intelligence with smart TVs in each classroom, which helps the students to learn better. We take students to the field trips, which helps them to learn the naturalist intelligence, and we help the students to participate in the group activities, which helps them in intrapersonal learning. The students who are having intrapersonal intelligence will learn through that activities. So each intelligence is being covered in the classroom to make sure that all the types of students with multiple intelligence are being covered, and making sure that the learning is happening 100% effectively and efficiently. So this is what I want to mention. So I hope you all have tested yourself what intelligence I am having. So if you do not do, please do it for yourself, and also test what intelligence your student is having. Teachers, you also, there will be no slow learners, there will be no average learners. Everybody is having different types of multiple intelligence, which teacher must be understanding their intelligence and focusing that type of learning activities for that particular student, which helps every student to learn better and be a great citizen of the country. So I hope you all are questioning yourself, what are my learning strengths? Question yourself and test your students and come up with, this is the intelligence my child is having, please focus. So if you give such suggestions, it would really help. It would be really helpful for us. Thank you everyone. Thank you, ma'am. Thank you so much. Firstly, for breaking the Vishwa Vikas 2.0 agendas. And I request all the parents from now to please concentrate on the agendas. And meanwhile, the presentations, I would like to introduce all our trained staff one by one according to their classes and all. Firstly, I would like to call Mrs. Nandita ma'am to come on to the dais and speak few words regarding the new launch of Vishwa Vikas 2.0.
honorable dignitaries, my dear colleagues, respected parents, and my dear children. A very good evening, everyone. Myself, Nandita. I am the in charge of the school since 4 years. So I am very excited to grand launching of Vishwa's 2.0. In my opinion, education is very important to society, because a person who is educated can develop his mental and ethical values to society. So education is very important to life, to discipline, and how to behave, how to respect to elders, and how to survive in the society. So in this school, as an in charge, you have been observing me how I am working and interacting with parents and students. So I am not in this teaching, but I will make sure that all the teachers are discharging their job properly. I will observe as an in charge, and I will make sure that if any issue or any problem brought to my notice, I will solve it immediately with the support of my team and my management. Thank you for giving this opportunity. Thank you very much. Thank you, ma'am. Thank you so much. Next, I would like to call Suvarna ma'am to please come on to the dais. ముందుగా మా ఆహ్వానాన్ని మన్నించి విచ్చేసిన విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులందరికీ మా పాఠశాల యాజమాన్యం తరపున, ఉపాధ్యాయుల తరపున నా యొక్క కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాను. వేదికను అలంకరించిన పెద్దలు మరియు ఉపాధ్యాయులకు మరియు విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులందరికీ నా యొక్క నమస్కారాలు తెలియజేస్తున్నాను. నా పేరు సువర్ణలక్ష్మి. గత 16 సంవత్సరాలుగా ఈ పాఠశాలలో తెలుగు ఉపాధ్యాయురాలుగా పనిచేస్తున్నాను. మరియు ఇక్కడ ఈరోజు మా పాఠశాలలో విశ్వ వికాస్ 2.0 యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే, విద్యార్థులందరికీ నూతన ఒరవడిలో విద్యను అందించాలని మా యొక్క ఉద్దేశము. మాతృభాష గురించి తెలుసుకున్నట్టయితే, మన మాతృభాష అమ్మ ఒడిలోనే నేర్చుకున్నాము. మాతృభాష గొప్పతనం గురించి మన శ్రీకృష్ణ దేవరాయలు గారు దేశ భాషలందు తెలుగు లెస్స అని కొనియాడారు, కీర్తించారు. మన తెలుగు గొప్పతనం గురించి మన దేశంలోనే కాకుండా విదేశాల్లో కూడా చాలా మంది విదేశీయులు తెలుగు భాషను గర్విస్తున్నారు. మరియు ఈ తెలుగు భాష గురించి మన మాతృభాషలో బోధన ఈ ప్రస్తుత కాలంలో జరుగుతుంది. గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా ఆంగ్ల మాధ్యమంలో విద్యను అభ్యసించడం, ఆంగ్ల మాధ్యమం వైపు విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులు పరుగులు తీయడం, ఆంగ్ల మాధ్యమాన్ని పైన మక్కువ చూపించడం జరిగింది. విద్యార్థులందరూ తెలుగు భాష పైన పఠనం చాలా అశ్రద్ధతో ఉండడం జరిగింది. గత ప్రస్తుత కాలంలో చాలా మంది కవులు, రాజకీయ నాయకులు, రచయితలు ఆంగ్ల మాధ్యమంతో పాటు తెలుగు భాషను కూడా దానికి సమానంగా బోధించాలని వివరించడం జరిగింది. దీంతో పాటు విదేశీయులు మన కవులను ఆహ్వానించడం, గాయకులని ఆహ్వానించడం, అమెరికా వంటి దేశాల్లో అక్కడక్కడ తెలుగు నాట్య కార్యక్రమాలను నిర్వర్తించడం, తెలుగు భాషను ప్రోత్సహించడం జరిగింది. దీనికి మా పాఠశాల తరపున మా యొక్క మాతృభాష పైన ఆసక్తిని కనబరుస్తూ ఉపాధ్యాయులం నేను
తెలుగు ఉపాధ్యాయురాలైన నేను విద్యార్థులకు తెలుగు సరిగ్గా రాయడం చదవడం నేర్పిస్తానని కృషి చేస్తానని ఈ సభాముఖంగా నేను తెలియజేస్తున్నాను. నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన మా పాఠశాల యాజమాన్యం గారికి నా యొక్క ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ. Thank you, ma'am. Now I would like to call Divya ma'am to come on to the dais and speak few words on this occasion. Good evening, everyone. Firstly, a hearty welcome to the dignitaries of the dais and each and everyone of you gathered here. I would like to introduce myself, Divya Sri. I am working here since last 3 years as a system operator. In my opinion, education is the both act of teaching knowledge and the act of receiving knowledge from someone. It helps people become perfect citizens. Get it better job paid. It shows the difference between the good and bad. Education shows us importance of hard work. At the same time, we should learn discipline. As a system operator, I will make sure that students' presence and absence are being reported properly in time. And I would like to give the marks and fee updates through the messages. I feel honored to be the part of Happy Day today, and I would like to thanks to our principal madam for giving me this wonderful opportunity to project our views. Thank you everyone. Thank you, ma'am. Thank you so much. Now we would like to reveal our second agenda. There will be a presentation on coding and computation skills by Mr. Srikanth sir, who is none other than Key Accounts of Lead Manager Nizamabad. I request Srikanth sir to please come on to the dais. Hi all, good evening. No, I said good evening, Andy. Good evening. Good evening. I mean, this is not enough. Good evening. Not enough. No, yeah, see, I am only one here, and if I am making this much, of course, I am taking the help of mic, but నేను ఇంత సౌండ్ చేయగలిగినప్పుడు అండ్ దెర్ ఆర్ ఆల్మోస్ట్ 300 పేరెంట్స్ హియర్, యూ షుడ్ మేక్ మోర్ నాయిస్. నో గుడ్ ఈవినింగ్ ఆల్. దట్ ఈస్ అమేజింగ్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. బికాస్ సి, ఎవరికైనా నిద్ర వస్తుందా? ఆకలేస్తుందా అండి? సి, ఐ am asking all these questions because see, you are sitting here since last 1.5 hour, right? It's been almost 2 hours now. మీకు 2 గంటలు కూర్చోడానికి కష్టం అవుతుందని అంటే యూ కెనాట్ ఎక్స్పెక్ట్ యువర్ చైల్డ్ టు సిట్ ఇన్ అ క్లాస్ రూమ్ అండ్ లర్న్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ అ సింగిల్ డే, రైట్? ఒక రోజులో మా పిల్లలు ఐపీఎస్ అయిపోవాలి, ఐఏఎస్ అయిపోవాలి అని అంటే ఇట్ ఇస్ నాట్ పాసిబుల్, రైట్? ఆర్ యూ అగ్రీయింగ్ విత్ మీ? ఎస్ ఆర్ నో? కదా అండి. సో ఐఎమ్ టెల్లింగ్ దిస్ బికాస్ see, I have observed most of the parents are degrading their own child. పక్కింట్లో వాడికి 90% వచ్చింది and but my child is getting only 70% and my child is getting 60%. Even I got only 50% and I'm still doing good in my life. So it is not always about marks and it is always about learning. Okay, so never degrade and see, don't even talk about marks with your child. Okay, keep it with yourself only. Fine. So, as she already mentioned, my name is Srikanth Andi. So, I work for a company called Lead, which our school and our parents, our children, everyone is using since last 2 years. But somehow, last 2 years and like there is no progress, and not only in the education system or schooling system, in the entire market, in the entire society, there is no progress, right? Are you agreeing this? Lockdown lo em jarigindandi? Em jaragaledu kada. No progress kada. Obviously, and for a kid also, they used to read that 2-letter words, 3-letter words, 4-letter, 5-letter words before, but after this lockdown, ఇవన్నీ మర్చిపోయారు. ఆల్రెడీ వచ్చిన ఆల్ఫాబెట్ కూడా మర్చిపోయారు. ఆర్ యూ అగ్రీయింగ్ విత్ మీ? రైట్? ఎస్. సో
that is like it happened with everyone, and in the entire India it happened, in the entire world it happened. But see, what we have to do is we have to see there is nothing we can do about past, right? జరిగిపోయిన దాని గురించి ఆల్రెడీ ఏం చేయలేము కదా. See, since last 2 years we were also trying. Lead was there in the school since last 2 years, but we were expecting something big in terms of progress, but somehow I am only agreeing that didn't happen, because see, we are comparatively far better than the other school, far better than many other things, but still we are not up to the mark. మేము ఒక డెడ్ లైన్ ఒకటి ఇంత పర్ఫామ్ చేయాలి అనుకుంటాం కదా, అంత జరగలేదండి. ఎందుకు అని అంటే వీ హావ్ టు యాక్సెప్ట్ ద ఫ్యాక్ట్ దట్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెన్ ఇన్ ద హిస్టరీ. ఇప్పుడంతా హిస్టరీ కదండి, వెనకాలంతా ఎస్ అదంతా యాక్సెప్ట్ చేయాలి. సో నౌ వీఆర్ ఇంట్రడ్యూసింగ్ దిస్ కోడింగ్ అండ్ కంప్యూటేషనల్ స్కిల్స్ ఇన్ అవర్ స్కూల్ అండ్ ఓకే, కోడింగ్ అండ్ కంప్యూటేషనల్ స్కిల్స్ ఇది కూడా లైక్ దిస్ ఇస్ దేర్ సిన్స్ లాస్ట్ 10-15 years. లాస్ట్ 15 years నుంచి ఈ స్కూల్ నుంచి చెప్తూనే ఉన్నారు లైక్ we will train them on computers, we will train them, ఇది చెప్తాం అది చెప్తాం, but we never know what is happening in the classroom, right? This time it will be completely different than what is happened since last 10 years, 15 years. ఈసారి ఖచ్చితంగా కొత్తగా ఉంటుందని చెప్పి I am promising you. I'll tell you what is that new thing. సో ఇంతకు ముందులాగా చూపించేసి ఇది CPU, ఇది మానిటర్, అండ్ దిస్ ఇస్ కీబోర్డ్, దిస్ ఇస్ మౌస్, దిస్ ఇస్ నాట్ we are going to teach, and this time we are going to give them the, సపోజ్ ఒకడికి ఇక్కడే నించోబెట్టి బైక్ ని ఎలా డ్రైవ్ చేయాలి చెప్పడం వేరు, వాడికి బైక్ ఇచ్చేయటం వేరు కదా. దెర్ ఇస్ అ డిఫరెన్స్, రైట్? ఈ బుక్ లో చదువుకోవడం వేరు, ప్రాక్టికల్ గా వచ్చి మాట్లాడటం వేరు. దెర్ ఇస్ ఆబ్వియస్లీ a difference, right? So this time what we are doing is, so we have a coding lab in our school, and this time every student will get a login credential, developer login credential. Okay na, ప్రతి స్టూడెంట్ కి స్టూడెంట్ యాప్ కి లాగిన్ క్రెడెన్షియల్ ఎలా అయితే ఉందో, for all this coding thing also they will have their own login credentials, and which means as a parent మీరు కూడా ప్రోగ్రెస్ ని అబ్జర్వ్ చేయడానికి ఉంటది, and there will be like a practical session and there will be a theory session. Okay na, so first classroom lo teacher చెప్తారు and then the student will implement. I can also give you an example అండి. ఇప్పుడు చిన్నపిల్లలు గేమ్ అయితే ఆడటం మీరు అందరూ అబ్జర్వ్ చేసి ఉంటారు కదా, యూ హ్యావ్ అబ్జర్వ్డ్ ఇట్, రైట్? సపోజ్ లెట్ us take an మ్యారియో గేమ్ ఒకటి ఉంటుంది తెలుసా, లైక్ ఒకటి ఇలా పరిగెడుతూ ఉంటాడు అండ్ దెన్ హీ విల్ జంప్, చెట్టు వచ్చినప్పుడు అలా జంప్ చేస్తూ ఉంటాడు అండ్ దెన్ క్లిక్ చేస్తూ ఉండాలి. సో నౌ వాట్ ఐ విల్ డూ ఇన్ అవర్ వై అచ్చా యా ఐఎమ్ సారీ ఎస్ వాట్ ఐ వాజ్ టెలింగ్ ఇస్, సో దిస్ టైమ్ what we do is, I'll ask the child to observe the game. First one play ani kuda adaganu. I'll ask him to observe what is happening in the game. Then he will observe, he will only, and then I'll ask him questions. What kind of changes you want to make in this game? Indaka neku oka game చూపించినా కదా, ఇందులో నువ్వు ఏం చేంజెస్ చేస్తావు? Because these little kids will have a most creative minds, and మీకు అందరికి చూస్తారో అబ్జర్వ్ చేస్తున్నారో లేదో నాకు తెలియదు, బట్ దే విల్ హ్యావ్ మోస్ట్ క్రియేటివ్ మైండ్స్. ఎందుకంటే అదర్ పొల్యూషన్ ఉండదు కదా అలా బ్రెయిన్స్ లో. సో వాట్ సపోజ్ ఒక కిడ్ ఏం ఆన్సర్ ఇచ్చాడు అంటే ఒక స్కూల్లో, సార్ వాట్ ఐ డూ ఇస్ దట్, వాడు ఉన్నాడు కదా బ్యాక్గ్రౌండ్ గ్రీన్ కలర్ లో ఉంది సార్, ఐఎమ్ నాట్ లైకింగ్ ఇట్, ఐ డోంట్ లైక్ గ్రీన్ కలర్, ఐ మేక్ ఇట్ రెడ్ సార్. అండ్ దెన్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ ది పర్సన్ ఈస్ నాట్ దట్ గుడ్, వాడు బాగా స్లోగా మూవ్ అవుతున్నాడు సార్, ఐఎమ్ నాట్ ఎ స్లో గై, నేను బాగా ఫాస్ట్ గా మూవ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా. అండ్ దెన్ దీస్ గైస్ ఆర్ ఆల్సో హ్యావింగ్ దిస్ వన్, సార్ వాడికి ద డ్రెస్సింగ్ ఈజ్ ఆల్సో నాట్ గుడ్, వాడికి ఒక బ్లేజర్ వేద్దాం అండ్ దెన్ ఐ పుట్ ఎ గన్ ఇన్ హిస్ హ్యాండ్. దిస్ ఆల్ క్రియేటివ్ ఐడియాస్ కేమ్ ఫ్రమ్ హిమ్, పిల్లోడే చెప్పాడు ఇవన్నీ. నౌ వాట్ ఐ విల్ డూ యాజ్ ఎ టీచర్ ఇన్ ద థియరీ సెషన్ లో నేను ఏం చెప్తానంటే, అచ్చా దిస్ సి నువ్వు అడిగిన చేంజెస్ అన్ని చేద్దాం, అండ్ అది నేను చేయను, యూ విల్ ఓన్లీ డూ ఇట్. యాజ్ ఎ టీచర్ వాట్ ఐ విల్ డూ ఇస్, సి ఇఫ్ యూ వాంట్ టు చేంజ్ హిస్ డ్రెస్, ఇలా నువ్వు కోడ్ రాయాలి, ఇక్కడ ఈ ఇన్పుట్ ఇవ్వాలి, దర్ షుడ్ బి అన్ ఇన్స్ట్రక్షన్ లైక్ దిస్. అండ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు పుట్ ఎ గన్ ఇన్ హిస్ హ్యాండ్, ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇలా జరగాలి. ఆర్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఇంక్రీజ్ ద స్పీడ్, అది ఇలా జరగాలి. లేదా అక్కడ బుష్ కాకుండా బట్ ఇలా ఎగురుతూ ఉంటాడు కదా, కింద వేరే ఏదైనా ఉంచాలి అనుకుంటే యూ హ్యావ్ టు డూ దిస్. దెన్ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ హిమ్, అండ్ దెన్ ఇన్ ద ప్రాక్టికల్ సెషన్ హీ విల్ డూ ఇట్, ఐ విల్ ఓన్లీ అబ్జర్వ్ యాజ్ ఎ టీచర్. అండ్ దెన్ ఇఫ్ హీ ఈజ్ మేకింగ్ ఎనీ మిస్టేక్, చేస్తున్నప్పుడు ఏదైనా తప్పు కరెక్ట్ గా చేయట్లేదు అనుకుంటే, దెన్ ఐ ఇంటర్వ్యూన్, అచ్చా ఇట్లా కాదు బెటా, నువ్వు ఇలా చేయాలి. సో దట్ ఈస్ హౌ వీ డూ ఇట్.
ఇట్ ఈస్ నాట్ లైక్ ఐ ఆల్రెడీ మెన్షన్ ఇంతకు ముందులాగా కంప్యూటర్ ని చూపించి చేయడం కాదు. అండ్ వి విల్ గివ్ దట్. ఇంత ముందులాగా బైక్ అంటే గేర్ ఉంటది, క్లచ్ ఉంటది, గేర్స్ హార్న్ ఉంటది, లైట్ ఉంటది, అదంతా కాదు. ఐ గివ్ యూ దిస్ బైక్, యూ డూ వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్. ఇది ఏదైనా మిస్టేక్ చేస్తే నేను చెప్తా, నేను కింద పడకుండా చూసే రెస్పాన్సిబిలిటీ నాది. దట్ ఈస్ వాట్ వీ డూ యాజ్ అ టీచర్స్, రైట్? టీచర్స్ అంతే చేస్తాం కదా. పిల్లలందరినీ పడిపోకుండా మనం చూడాలండి. వీ షుడ్ నాట్ కంట్రోల్ దెమ్. వాడు డ్రైవ్ చేస్తుంటే మీరు చూడాలి, పడిపోకుండా చూడాలి, ఓకేనా? బట్ దట్ డజంట్ మీన్ యూ హ్యావ్ టు టెల్ దెమ్ లైక్ యూ షుడ్ డూ ఇట్ ఇన్ దిస్ వే ఓన్లీ అని అంటే వాడి క్రియేటివిటీ ఎక్కడ యూజ్ చేస్తాడు? యు ఆర్ ఓన్లీ ఆస్కింగ్ టు డూ వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్ హిమ్ టు డూ, రైట్? సో దట్ ఈస్ వాట్ వీ డూ ఇన్ ద క్లాస్ రూమ్ అండి. అండ్ ఇఫ్ యూ కెన్ ఒకసారి నెక్స్ట్, this is too small, I think. Go to grade 1. Grade 1. Yes. So what all our kids will be learning? అంటే సార్ అంతా చెప్పారు, బాగానే ఉంది. మరి ఏ క్లాస్ పిల్లోడు ఏం నేర్చుకుంటాడు మాకు తెలియాలి కదా సార్. బికాస్ వీఆర్ లైక్ you are a parent, you should know what is happening in the school, right? So I am not telling you that ఒక ఫస్ట్ క్లాస్ కిడ్ కి నేను పైథాన్ నేర్పిస్తా, సి లాంగ్వేజ్ నేర్పిస్తా. ఐఎమ్ నాట్ టెలింగ్ యూ. సో ఫర్ ఎ ఫస్ట్ గ్రేడ్ స్టూడెంట్ వీ విల్ ఇంట్రడ్యూస్ వాట్ ఈస్ ఎ కంప్యూటర్. సో ఒక ఫస్ట్ క్లాస్ చిన్న పిల్లోడికి వాడి ఇంట్రెస్ట్ ఎందులో ఉంటుందండి? ఏ పెయింటింగ్ లోనో డ్రాయింగ్ లోనో ఉంటుంది కదా. సో దట్ ఈస్ వై వీ స్టార్ట్ విత్ టచ్ పెయింట్, స్క్రాచ్ జూనియర్. సో ఇట్లాంటి వాటిలలో వీ విల్ మేక్ హిమ్ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్. సపోజ్ ఒక ఇమేజ్ ఇచ్చేసి, ఈ ఇమేజ్ ఏంటి, ఇది మంకీయా, ఇది డాగా, దెన్ యూ కలర్ ఇట్. సపోజ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎ డాగ్, యూజువల్లీ డాగ్స్ ఏ కలర్ లో ఉంటాయి? బ్రౌనిష్ లో ఉంటాయి, వైట్ ఉంటాయి. అండ్ దెన్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ సపోజ్ మంకీ అనుకోండి, కొంచెం గ్రే కలర్ లో ఉంటుంది. అండ్ దెన్ ఆబ్వియస్లీ హిస్ మెంటల్ స్కిల్ ఆల్సో ఇంప్రూవింగ్, రైట్? సో దట్ ఈస్ హౌ వీ మేక్ దెమ్ డూ ఇట్. బట్ యాజ్ దే ప్రోగ్రెస్, ఇంకా నెక్స్ట్ క్లాస్ వెళ్తున్నప్పటికీ అట్ వన్ పాయింట్ దే విల్ స్టార్ట్ బిల్డింగ్ దర్ ఓన్ వెబ్సైట్స్ బై యూజింగ్ డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ మెథడ్. And then at the end they will also learn Python and HTML. And for a third grade student అనుకోండి, if I am taking an example, so he will be learning this Google Sheets, Microsoft Excel and everything. So he will be learning all this, and just like the language, okay now, because it is very simple. When he is moving to 10th అయిపోయింది, intermediate అయిపోయింది, and then I moved into some engineering or whatever coding, ఆ field లోకి ఎక్కడైనా వెళ్ళాడు. Nowadays coding is also a basic knowledge, and it is a basic knowledge, and as per the national education policy also they are making it mandatory for all the schools. Next year నుంచి or ఆ తర్వాత వచ్చే నెక్స్ట్ ఇయర్ నుంచి now the guidelines are there, but ఇప్పటికి ఇంకా గవర్నమెంట్ మ్యాండేటరీ చేయలేదు. బట్ see we are like ఒక స్టెప్ ఎప్పుడు ముందు ఉండాలి కదా. బికాస్ మన ఇండియన్స్ ఏంటి అని అంటే కొంచెం టైం ఎక్కువ తీసుకుంటాం ఏదైనా నేర్చుకోవడానికి. సో దట్ ఈస్ హౌ ఇట్ గోస్ విత్ కోడింగ్ అండి. ఎస్ పేరెంట్స్ వింటున్నారు కదా? ఎస్ వినాలండి. బికాస్ మీరు ఇందాక అన్నాను కదా, ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ లిజనింగ్, కాన్సన్ట్రేట్. మీరు 1 hour చేయకపోతే మా పిల్లోడు పొద్దు నుంచి 9 నుంచి 4 వరకు కూర్చొని చదువుకోవాలి. దట్ ఈస్ అ రాంగ్ ఎక్స్పెక్టేషన్, ఓకేనా? బికాస్ ముందు మనం చేసి ఎదుటోళ్ళని చేయమని చెప్పాలి. పాత ఇక్కడ లైన్ రాసి ఉంటది కదా బుక్స్ లో, ఓకేనా? ఎస్. సో దెన్ వీ విల్ ఆల్సో టాక్ అబౌట్ దిస్ ఇంగ్లీష్ అండి. సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ద స్లైడ్ ఆఫ్ దిస్ ఎల్గా. What is my name? Louder. I tell internet. Yes. So the next important thing is ELGA. ELGA. English language and general awareness. English language and general awareness. I'll ask you a question. ఇక్కడ ఎంత మందికి తెలుగు వచ్చండి? అందరికి తెలుగు వచ్చు కదా? వెరీ గుడ్. సింపుల్ క్వశ్చన్, బాగా ఈజీగా ఉండే క్వశ్చన్ అడిగి. బట్ నౌ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఈస్, ఎంత మందికి తెలుగులో డిగ్రీ ఉందండి? నేను తెలుగులో పిహెచ్డి చేసిన, తెలుగులో డిగ్రీ, అట్లాంటి వారు ఎవరైనా ఉన్నారో? ఎక్సెప్ట్ అవర్ తెలుగు టీచర్. సో ఇస్ దర్ ఎనీవన్ హూ హస్ గాట్ సమ్ డిగ్రీ ఇన్ తెలుగు సబ్జెక్ట్? నోబడీ, రైట్? మరి మన అందరికి డిగ్రీ లేకుండా తెలుగు మాట్లాడగలుగుతున్నాం కదా. వై నాట్ ఇంగ్లీష్? ద క్వశ్చన్ ఈస్ వెరీ సింపుల్. నేను తెలుగు మాట్లాడగలుగుతున్నాను, దీనికోసం నేను సపరేట్ గా స్కూల్కి వెళ్ళలేదు, నాకు ఎవరు వచ్చి తెలుగు గురించి ఎల్గాలు పెట్టలేదు. దెర్ ఇస్ నో సచ్ థింగ్. అలాంటిది ఏం జరగలేదు. బట్ స్టిల్ మన అందరం తెలుగు మాట్లాడుతున్నాం. బట్ మనలో చాలా తక్కువ మందికి ఇంగ్లీష్ మాట్లాడొస్తుంది. ఎందుకు? ఓకే, ఎందుకు అంటే ఇక్కడ మమ్మీ డాడీ వాళ్ళు, వాళ్ళ మమ్మీ డాడీ వాళ్ళు అందరూ తెలుగులోనే మాట్లాడారు కాబట్టి వాళ్ళు మాట్లాడుతుంటే నేర్చుకున్నారు.
నేను ఇక్కడ కాకుండా ఏ బాంబేలోనో పుట్టుంటే ఐ వుడ్ లైక్ నాకు హిందీ బాగా వచ్చిండేది కదా. నేను ఎక్కడో వేరే కంట్రీలో ఇంగ్లీష్ స్పీకింగ్ కంట్రీలో పుట్టుంటే. సో వాట్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు కన్వే హియర్ ఈస్ ఫర్ ఎస్ ఇంగ్లీష్ ఫర్ ఏ లాంగ్వేజ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ అబౌట్ డిగ్రీస్ అండి. లాంగ్వేజ్ ఈస్ నాట్ ఏ సబ్జెక్ట్. లాంగ్వేజ్ అనేది ఎప్పటికీ ఒక సబ్జెక్ట్ కాదు. ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ ఏ స్కిల్. దీనికి చదువుకున్న వాళ్ళు, చదువు లేని వాళ్ళు, ఇంటెలిజెన్స్, దెర్ ఇస్ నో సచ్ థింగ్. ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ లాంగ్వేజ్ అండి. నేను ఒక భాషలో మీతో మాట్లాడుతున్నా, అది మీకు అర్థం అవుతుంది. ఇంగ్లీష్ ఎందుకు అర్థం అవ్వట్లేదు అని అంటే బికాస్ మనకు ఆ స్కోప్ రాలేదు. సో నౌ వాట్ వీఆర్ డూయింగ్ ఈస్ ఇంగ్లీష్ ఈస్ నాట్ ఏ సబ్జెక్ట్, ఇట్ ఈస్ ఎ స్కిల్. సో దర్ ఇస్ ఎ ఫేమస్ కొటేషన్ అండి. సో వీఆర్ ట్రీటింగ్ ఇంగ్లీష్ యాజ్ ఎ స్కిల్ అండ్ వీఆర్ టీచింగ్ ఇట్ యాజ్ ఎ స్కిల్. ఎలా నేర్పిస్తాము? యాక్చువల్గా సబ్జెక్ట్ అంటే ఏంటంటే మ్యాథమెటిక్స్, మ్యాథ్స్ ఉంటుంది కదా, అది సబ్జెక్ట్. సైన్స్ ఉంటుంది కదా, దానికి ఒక ఫార్ములా ఉంటుంది, ఎవరో ఒక థియరీ రాస్తారు, పైథాగరస్ థియరీ ఉంటుంది, ఒక ట్రయాంగిల్ రాసి ఉంటుంది, ఏరియా ఉంటుంది. సో బికాస్ దర్ ఈస్ సంథింగ్, ఎవరో పైథాగరస్ రాస్తే మన అందరం నేర్చుకోవాల్సి వచ్చింది. బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు యువర్ లాంగ్వేజ్ దెర్ విల్ నాట్ బి ఎనీ లాజిక్ అండ్ దర్ ఈస్ ఓన్లీ ఎ సెన్స్. ఓకే. సో నౌ వాట్ వీఆర్ డూయింగ్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ స్టూడెంట్స్ అండర్స్టాండింగ్ స్కిల్స్. ఒక పిల్లోడికి ఎంత చెప్తే అర్థం అవుతుంది. నేనున్నాను, లైక్ మై అండర్స్టాండింగ్ స్కిల్స్ ఆర్, మై లిజనింగ్ స్కిల్స్ ఆర్ పూర్. నాకు 4-5 సార్లు చెప్తే కానీ రాదు. అండ్ దర్ ఈస్ లైక్ హూ ఇస్ వెరీ ఇంటెలిజెంట్ గై హూ కెన్ గ్రాస్ప్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ సింగిల్ టైం. ఇంకొకడు ఉన్నాడు, వాడికి ఒక డిఫరెంట్ వే ఆఫ్ టీచింగే మార్చాలి. బట్ ఒకే క్లాస్ రూమ్ లో దిస్ ఇస్ నాట్ పాసిబుల్, రైట్? ఒక క్లాస్ రూమ్ లో 40 మంది కూర్చున్నప్పుడు, 30 మంది కూర్చున్నప్పుడు, ఫర్ మీ యాజ్ అ టీచర్ ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ ఫర్ మీ టు టీచ్ ఇన్ 3 డిఫరెంట్ స్టైల్స్. జస్ట్ లైక్ ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళలో కొంతమంది తెలుగు, కొంతమంది హిందీ, కొంతమంది ఇంగ్లీష్ ఉంటే నేను ఇదే మాటని 3 లాంగ్వేజ్లలో చెప్పాలంటే టైం మూడింతలు ఎక్కువ తీసుకుంటది కదండి. సో ప్రాక్టికల్లీ పాసిబుల్ అవ్వదు కాబట్టి వాట్ వీ డిడ్ ఈస్, సో వీ యూజువల్లీ కండక్ట్ బిగినింగ్ ఆఫ్ ద ఇయర్స్ ఆర్ ఎగ్జిస్టింగ్ స్కూల్స్ అయితే లాస్ట్ ఇయర్ జరిగిన EOY ఎండ్ ఆఫ్ ద ఇయర్ ఎగ్జామ్ ని తీసుకొని వీ విల్ అనలైజ్ స్టూడెంట్స్ ఇంగ్లీష్ స్కిల్స్ and then based on his score, suppose enta score vachindi, enta perform cheyagalaru, we will observe that, and then based on that we will give them different Telga levels. Meeku aa books kuda last year kuda chusuntaru, but again classroom learning anedi eppatikaina different ga untundi kada. So you will see that wonders this year. Okay na? So what is Telga? English language and general awareness. Thank you very much sir. మిగిలిన వాళ్ళు సరిగ్గా వినట్లేదని అర్థం. చూసారా, గంట సేపు నేను ఒక్క క్వశ్చన్ అడిగితే మీకు ఇంత కష్టంగా ఉంటే, యూ జస్ట్ ఇమాజిన్ యువర్ చైల్డ్ ఇన్ ద క్లాస్ రూమ్, టీచర్ 10 క్వశ్చన్లు అడుగుతా ఉంటది, అండ్ దెన్ యూ విల్ నాట్ బి లైక్ వావ్. yes sir. So I think I have given you the idea and what's gonna happen in the next academic year, but we require the same support from your end because మాట్లాడుకున్నంత ఈజీ కాదు కదా ప్రతి ఒక్కటి చేసి చూపించడం. So we are ready, the school management is ready to make the progress. The only request is we need support from the parents side also. ఏం సపోర్ట్ కావాలండి? సింపుల్, రోజు బడికి పంపించండి, రిజల్ట్ మేము చూపిస్తాం. ఓకేనా? యూ మేక్ దమ్ డూ ద హోంవర్క్ ఇఫ్ దర్ ఈస్ ఎనీథింగ్. ఓకే, డన్. యా, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ అండ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ గివింగ్ దిస్ ఆపర్చునిటీ. Thank you sir, thank you very much for your clear explanation on the ELGA and coding and computation skills. Now I would like to call Sarita ma'am to introduce herself. Please come on to the dais, Sarita ma'am. So, Honorable Chief Guest, Chairman Sir, Correspondent Sir, and our most respected Principal Ma'am, my dear colleagues, parents, and my dear students, a warm welcome and a hearty good evening to all. Today we have gathered here in celebrating the great launching of Logo 2.0. So we are very happy to honor this event. So myself, K. Sarita, I completed my education with DLED in English medium. I have been
working as a social studies teacher in this institution since 3 years. So in my point of view, education is very important to everyone. It is usually a belief that education is the foundation for all-round development. So, our life is based on the development. When there is the development, obviously there will be the development in our growing life. So, regarding my subject as a social studies teacher, if the students are facing any problem in understanding any topic, I will explain them by showing the images or by videos, or if need, I will take them to a particular place to show what is that. Mostly the children face the problem in map pointing. So I will help the children in map pointing by giving the daily activity. So sorry for the parents, it have been late. So I thank you one and all to giving a great opportunity to speak in front of you. Thank you one and all. Thank you, thank you, thank you. Thank you, ma'am. Now I would like to invite Rajshekar sir to come on to the dais. Good evening, one and all. I respect great dignitaries who present on the dais. So, as we know that we are launching the 2.0. It creates a good environment to us. We know that everyone, the main motive of this practical learning. As I am a physics teacher, since I am working for 8 years, as we know that the practical learning is very important to our life. Compared to actual learning, the practical learning give more knowledge, as the leads are said now. So the main motive is, we know that heredity and environment plays an important role in the education system. We know that through heredity, we know that some people get knowledge. Through environment, the knowledge is improved. The knowledge is improved by the environment. So a good platform which given by the lead to our school is giving a good environment. So heredity and environment plays very important role in the education system. The both will be obtained in our Vishwa Vikas school. So I am proud to say launching a 2.0 is very successful to our school. And as a part of this school, I am very happy, thankful to our management. Thank you, sir. Thank you very much. Now next, let's have a presentation on artificial intelligence by Aslam Sharif sir, CFO Smart Rail Chennai. I request Aslam Sharif sir to please come onto the dais. హలో మీరు ప్రోగ్రాంలో ఉన్నా ఆయన సిస్టమ్ ప్రాబ్లం ఉన్నదంటే ఒక 2 days టైం పడుతుంది అంటున్నాడు. కానీ వేరే వాళ్ళని అడుగుతాను రేపు నేను రేపటి వరకు చేస్తాను, సరేనా? రేపటి వరకు వేరే వాళ్ళ దగ్గర చేపిస్తా. ఆయన సిస్టమ్ ప్రాబ్లం ఉన్నదంట, వేరే వాళ్ళ దగ్గర చేపిస్తా. రేపు ఈవినింగ్ మధ్యాహ్నం చేపిస్తాను. ఓకే. నా కార్డు 96%
Good evening all. It's already I think close to 8. So I will not take much of time, probably a few minutes. I will walk you through what we're going to talk here today. Before that, thank you for inviting us today. The management of Chairman Sir, Correspondent Sir and the school leaders of Nizamabad region, Sundar Sir, Janardhan Sir and Srinivas Reddy Sir. Thank you all for inviting here to this event today. So if you look at today, what Sushmita ji has done today in this launch 2.0, she talked about 3 important agendas in enabling technology in day-to-day classroom. She talked about multiple intelligence, and then we had Shrikant talking about the coding and computational skills. And I'm going to briefly introduce to you on artificial intelligence in education, primarily in assessment and learning. So SmartTail is basically an artificial intelligence company which will help you and the kids in doing their assessments and finding their learning gaps. Can you move on to the next slide, please? So SmartTail is part of Telangana AI mission. So we started this journey 18 months ago when we introduced this to school leaders in Telangana region, and then we had school leaders from Nizamabad, Sundar Sir and the team were there in Hyderabad, wanted to try out, and they were all motivated to see how this AI in assessment will work. And from there, sir, what we have done today is Telangana government and NASSCOM has formed a Telangana AI mission, and then they have formed a cohort, and we are part of that cohort, only startup that is part of that cohort, which means that this solution we would be taking into the government schools, and wherever Telangana AI, this is done for agriculture and healthcare and every domain, and education is also not left. That means today I am very happy to stand here in Nizamabad. The energy that we put 1.5 years back, by wanted to take this awareness, we are seeing that we are implementing it in one of these schools over here, and we would continue to do this awareness creation across the country. So can we move forward? So we had this MOUs that we signed in 2021 in February. Pandemic had tough time for all of us, including the school leaders and schools and how they ran. But we have tried to make the momentum, build the product in such a way that it can be used for assessing the students on a day-to-day basis. Can we move on? So this is the first school that is implementing this year deep grade, which is nothing but all the handwritten, descriptive assignments, classwork, homework, test will be graded using AI, and the teachers will be able to find all the understanding gaps, learning gaps, conceptual gaps, and then help bring in remedial for the students. Can you move on to the next slide? So I have a special message for Vishwa Vikas School from Dr. Ramesh, who is the Regional Director of Indira Gandhi National Open University, Hyderabad. Can you play this video, sir? School తల్లిదండ్రులకు నమస్కారం. విశ్వ వికాస్ స్కూల్ యజమాన్యం తమ పాఠశాలలో కొత్త ప్రయోగం చేయబోతుంది. అదే ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్. ఈ యొక్క జాతీయ నూతన విద్యా విధానంలో క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్, టెక్నాలజీ ఎనేబుల్డ్ లెర్నింగ్ పెద్దపీట వేయడం జరిగింది. పిల్లల్లో క్రియేటివిటీ, పీర్ లెర్నింగ్, క్వాలిటీ లెర్నింగ్ కాకుండా పిల్లల్లో ఉన్నటువంటి యొక్క లెర్నింగ్ గ్యాప్స్ ఐడెంటిఫై చేసినందుకు ఈ యొక్క ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అనేది ఎంతో ఉపయోగపడుతుంది. ఇది చాలా త్వరగా టీచర్కు
ఒక మంచి ఆయుధంగా ఉండి పిల్లల యొక్క మూల్యాంకనం అంటే ఎవాల్యుయేషన్ చక్కగా పిల్లవాడు పరీక్ష రాశారంటే అందులో ఆ యొక్క పిల్లవాని యొక్క అభ్యసన మూల్యాంకనం చేయడమే కాకుండా లెర్నింగ్ గ్యాప్సే కాకుండా లాంగ్వేజ్లో, తర్వాత కాంటెంట్లో, గ్రామాల్లో, ఎక్స్ప్రెషన్లో ఇట్లా అన్ని రకాలుగా 360 ఎవాల్యుయేషన్ అంటాం చేసే అవకాశం కేవలం మనకు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ద్వారా మనము అవకాశం ఉంది. సో ఇలాంటి టెక్నాలజీని ఉపయోగించి ఈనాడు విశ్వ వికాస్ స్కూలు ఈనాడు మీ అందరికీ మీ పిల్లలకు అందుబాటులోకి తీసుకురావడం అనేది చాలా గొప్ప విషయం. ఖచ్చితంగా ఈ టెక్నాలజీని ఉపయోగించి స్కూలు టీచర్స్ మరియు పిల్లలు ఒక హైయర్ లెవెల్ ఆఫ్ లెర్నింగ్ వెళ్ళి ఈ యొక్క నేషనల్ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ 2020లో ఉన్నటువంటి ఫలాలను అందుకునే విధంగా మీ యొక్క స్కూలు మీ తల్లిదండ్రులుగా మీరు అందుకోబోతున్నారని చెప్పేటందుకు నేను సంతోషిస్తున్నాను. ఈ యొక్క టెక్నాలజీని అందరము ఆహ్వానిద్దాం. ధన్యవాదాలు. So the product that Vishwa Vikas will use this year is deep grade. This is much more complex slide. Can you go on to the next slide? So what they will do is they will try to do assessment of the kids, handwritten assessments of descriptive answers. It will save time for teachers. They will find very, very important decisions to be made for learning and teaching. The grading will become more accurate. The bias will be removed. All the unconscious bias that will be in the grading will be removed, and the data will be traceable at a student level, class level, chapter level. Now you, as a parents, you will be able to see where my student has to improve and where is that he has to focus on. That is the product that we will be introducing it. Can you move on to the next slide? So it's a small video, and then I will stop with this. Can you play this video? Thank you for listening to me. Before I wrap up, we have a small token of appreciation for Sushmita ji. So this is basically fourth education revolution by artificial intelligence by Anthony Seldom. We are gifting this to you so that for all your
all that Sushmita ji talked about is there in this book. Please read, enhance, empower the education. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you so much for being part of this occasion. Now I would like to call Sundar sir, correspondent of Sri Bhashita High School from Harmon. Jai Bharat, everyone. Good evening. Namaskar. It's a great privilege to be here at Vishwa Vikas. The function is Vishwa Vikas 2.0. 2.0 itself says it's a collaboration, upgradation. In this 21st century, we are at least 20 years late, but we should be happy that at least now we upgraded ourselves. I know Principal Sushmita ma'am since 6 years, but we are working very closely since this pandemic last 2 years. I know her strength, her ability, her zeal towards the education, especially in primary education. She is very younger and she has a lot of future, but she sees every future of child in her passion. That I truly appreciate Sushmita ma'am for taking this challenge for her students. See, education is such a thing everybody needs. నేను చాలాసార్లు చెప్తుంటాను, ప్రతి ఒక్క పేరెంట్, ప్రతి ఒక్క 100 మందిలో 99% దే సే దేర్ కిడ్స్ టు బికమ్ ఏ డాక్టర్ ఆర్ ఇంజనీర్, ఒక ఐఏఎస్ ఆఫీసర్, ఐపీఎస్ ఆఫీసర్ కావాలనుకుంటారు. దానికి ముఖ్యమైనది ఏంటంటే ఫస్ట్ ఒక గొప్ప పాఠశాల. ఆ పాఠశాల యాజమాన్యము చూస్తున్నారు మీరు ప్రత్యక్షంగా లాస్ట్ 2 years నుంచి. దాంట్లో టీచర్స్ కానీ, దాంట్లో టెక్నాలజీ కానీ, ఆ అడాప్టేషన్ ఏదైతే ఉందో, డెఫినెట్లీ ఐ మస్ట్ అప్రిషియేట్ సుష్మిత మేడం ఫర్ దిస్ అప్గ్రేడేషన్. సో విశ్వ వికాస్ గత 18 సంవత్సరాల నుంచి 18 or 19 years, 2 decades. I must appreciate the founders and the chairman sir గురించి నాకు బాగా తెలుసు, వాట్ ఈజ్ ఈ అండ్ అపరావు గారు ఎట్లా శ్రద్ధ తీసుకుంటున్నారు, వాళ్ళు సుష్మిత గారికి ఎలా హెల్ప్ చేస్తున్నారు, బియాండ్ ద సీన్ వంశీ గారు కూడా ఎంత దీనిపైన చేస్తున్నారో నాకు తెలుసు. బట్ అట్లీస్ట్ హార్ట్ ఆఫ్ ద టౌన్, ఇంత మంచి సిటీలో, ఇంత మంచి ప్రిమైసెస్ లో మీ పిల్లలకు ఇటువంటి ప్రిన్సిపాల్ దొరకడం నిజంగా అదృష్టంగా భావిస్తున్నాను. రానున్న రోజులలో ఇంకా నేను చెప్తున్నాను, సుష్మిత గారు చెప్పింది, వాళ్ళ టీచర్ చెప్పింది, అస్లం షరీఫ్ గారు చెప్పింది, శ్రీకాంత్ గారు లీడ్ స్కూల్ గారు చెప్పింది, దానికంటే ఇంకా రానున్న రోజులలో మీకు ప్రతి నెల ఒక మిరాకిల్, ఒక అద్భుతాన్ని క్రియేట్ చేస్తారని మనస్ఫూర్తిగా ఆశిస్తున్నా. తప్పకుండా మీ పిల్లలు కాదు, మా పిల్లలు, మన పిల్లలు. ఈ ముఖ్యంగా ఈ స్కూల్ వాతావరణంలో సామాజిక బాధ్యత అనేది పిల్లలకు ఎంత ఉందో మీరు మేడం గారిని చూస్తే తెలుస్తుంది. ప్రతి ఒక్క కరెస్పాండెంట్లో కానీ, ప్రతి ఒక్క ప్రిన్సిపాల్లో కానీ, ప్రతి ఒక్క టీచర్లో బాధ్యత, ఒక సామాజిక బాధ్యత ఎంత గొప్పగా చేస్తే మన పిల్లలకు అంత ఒక గొప్ప భవిష్యత్తు ఉంటుంది. ఆ భవిష్యత్తు ఖచ్చితంగా విశ్వ వికాస్ స్కూల్లో మీ అందరికీ ఉంటుంది. మీ పక్క వాళ్ళకి, మీ నైబర్స్ కి, మీ రిలేటివ్స్ కి, మీ చుట్టాలు, బంధువులందరికీ చెప్పండి, దే షుడ్ నాట్ మిస్ ఏ గుడ్ స్కూల్. తప్పక వాళ్ళ పిల్లల్ని కూడా శ్రీ విశ్వ వికాస్ లో జాయిన్ చేయాలని, అదర్వైజ్ దే విల్ లూజ్ ఏ గుడ్ స్కూల్ అని నేను మనస్సాక్షిగా చెప్తున్నాను. డెఫినెట్లీ యూ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ వండర్స్ ఇన్ యువర్ చిల్డ్రన్. సక్సెస్ అంటే
ఒక స్కూల్ సక్సెస్ అయిందంటే స్కూల్ బిల్డింగ్ కట్టడము అది కాకుండా మీ పిల్లల డెవలప్మెంట్ లోనే చూస్తారు. కాబట్టి మేడం అన్నారు మీ డెవలప్మెంట్ మీ పిల్లలలో ఏం చూస్తే మీరు గొప్ప అని అనుకుంటారంటే ఆ గొప్ప అంతా అల్టిమేట్ గా స్కూల్ గొప్పతనమే అవుతుందని మనస్ఫూర్తిగా మేమందరం భావిస్తున్నాం. గత 24 నెలలుగా మేము చేసిన రీసెర్చ్ వర్క్స్ తప్పకుండా మీ పిల్లలకు ఉపయోగపడతాయని మనస్ఫూర్తిగా భావిస్తున్నాను. ఆ భగవంతుడు విశ్వ వికాస్ మొత్తం టీంకి కరెస్పాండెంట్ చైర్మన్, కరెస్పాండెంట్, ప్రిన్సిపాల్, టీచర్స్, ఈవెన్ సబ్ స్టాఫ్ అందరికీ మనోబలం, మనోధైర్యం, ఒక గొప్ప ఆలోచన, గొప్ప శక్తినిచ్చి ఈ పిల్లలందరికీ వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు, వాళ్ళ బంధువులు, వాళ్ళ సమాజము, వాళ్ళ దేశం గర్వపడే విధంగా తయారు చేయాలని మనస్ఫూర్తిగా ఆశిస్తున్నాను. ఇటు అవకాశం ఇచ్చిన అందరికీ ప్రత్యేక థ్యాంక్స్. జై హింద్. థ్యాంక్ యూ. Thank you, sir. Thank you for your wonderful words. Next, I would like to call Janardhan sir, correspondent of Malla Reddy Memorial School, Varni. Sir, please come on to the dais. Good evening all. Good evening all. థ్యాంక్ యూ. సో సుందర్ సార్ మాట్లాడిన తర్వాత, ఇంతమంది పెద్దలు మాట్లాడిన తర్వాత నేను మాట్లాడాలంటే కొంచెం ఇబ్బందిగానే ఉంది. సరే, ఏదేమైనా కరోనా అనేది అందరినీ ఇబ్బంది పెట్టింది, కానీ దాని నుంచి చాలా లాభాలు పొందిన వాళ్ళలో మేము కూడా ఉన్నాము. మేము దాదాపు ఒక 5 కరెస్పాండెంట్స్ దాదాపు ప్రతిరోజు కూడా 3-4 గంటల పాటు మేము మీటింగ్ పెట్టుకొని జూమ్ లో. సో ఈ యొక్క ఎడ్యుకేషన్ అనేది ఎలా ఉంటే బాగుంటుంది, పిల్లలు ఏ విధమైనటువంటి ఎడ్యుకేషన్ మనం ఇవ్వాలి, పేరెంట్స్ ఏ విధమైనటువంటి ఎక్స్పెక్టేషన్స్ తో ఉన్నారు, వాళ్ళకి టెక్నాలజీలో ఏ విధంగా మనం అప్డేట్ చేయాలి, ఇలాంటి వాటి మీద ప్రతిరోజు కూడా 3-4 గంటల సేపు మేము జూమ్ లో మీటింగ్ పెట్టుకొని డిస్కస్ చేస్తూ ఉండేవాళ్ళం. కొన్నిసార్లు అయితే ఫోన్లు కూడా వేడెక్కిపోయి ఆగిపోయాయి కూడా. సో అలాంటి అంటే ఏంటంటే ఇంత ఎంతూజియాజం, అంటే ఇంత ఇంట్రెస్ట్ చదువు మీద. యాక్చువల్గా మేడం గారికి మంచి సాఫ్ట్వేర్ జాబ్ చేసుకుంటే ఒక ఏసీ రూమ్ లో బ్రహ్మాండమైనటువంటి వసతులతోటి ఆమె ఒక మేనేజర్ గా కూర్చొని ఉండేది ఈ రోజున. కానీ మీ అందరి కోసము, మన దేశంలో ఉన్నటువంటి పిల్లల కోసము ఆమె ఇక్కడికి రావటం, నిజామాబాద్ లో ఈ స్కూల్ చూసుకుంటానని చెప్పి అనటం, అప్పారావు సార్ మేడం గారికి మొత్తం పూర్తి యొక్క దీన్ని అప్పచెప్పడం అనేది కూడా చాలా గ్రేట్. ఎందుకంటే అప్పారావు సార్ కూడా నాకు బాగా పరిచయము. చాలా హంబుల్ గా ఉంటారు, ఎంతో నిదానంగా ఉంటారు, అదేవిధంగా చాలా డీప్ గా కూడా ఆలోచన చేస్తారు. సో పిల్లలకి ఏ విధంగా ఉంటే బాగుంటుంది అనే దాని మీద మీరు ఈ యొక్క స్కూల్ అనే దానిలో మీరు ఉండటం అనేది మాత్రం మీకు ఖచ్చితంగా మీ యొక్క అదృష్టమే. ఎడ్యుకేషన్ అనేది ఎలా ఉండాలి అనేది క్లారిటీ ఉన్న వాళ్ళ దగ్గర మీరు ఉండటం అనేది అది మీ యొక్క పిల్లల యొక్క అదృష్టం, మీ అదృష్టం. అట్ ద సేమ్ టైం ఒక మిషన్, ఒక విజన్ ఉన్నటువంటి స్కూల్లో మీరు ఉండటం అనేది కూడా చాలా మీ యొక్క అదృష్టమే. మీరు చూస్తారు, కొంత 100 స్కూల్స్ ఉంటాయి, ఎవరికి కూడా ఒక విజన్ అంటూ ఉండదు, ఒక మిషన్ అంటూ ఉండదు, కేవలం ఒక మార్కులు మాత్రం తప్పితే వేరే ఏమీ ఉండదు. సో అలాంటి కాకుండా ఒక విజన్, మిషన్ తో పనిచేస్తున్నటువంటి స్కూల్లో మీరున్నారు, ఒక మంచి ఎడ్యుకేషనిస్ట్ చేతిలో మీరున్నారు. అలానే యాక్చువల్గా నేను రాగానే చూసిన మూర్తి సార్ని చూస్తే నాకు ఆశ్చర్యం వేసింది. ఐఐటిఎన్ చేతుల్లో మీరున్నారని అంటే నిజంగా ఇట్ ఈజ్ వండర్ అనమాట. ఎందుకంటే ఈ అదృష్టం అనేది వెరీ వెరీ లెస్ పీపుల్ కి వస్తుంది. ఒక ఐఐటిఎన్ అందులోనూ ఒక పెద్ద కంపెనీలో పనిచేసి మేనేజర్గా, జనరల్ మేనేజర్గా పనిచేసి రిటైర్ వచ్చి ఆయన అనుభవాన్ని నేను మీకు మీ పిల్లలకి అందిస్తానని అంటే నిజంగా సార్కి మాత్రం నేను పాదావందనం చేయాల్సిందే. థ్యాంక్ యూ. ఈ అవకాశం నాకు ఇచ్చినంత మన విశ్వ వికాస్ మేనేజ్మెంట్ కి కృతజ్ఞతలు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. Thank you, sir. Thank you so much for your valuable words. Next, I would like to call Srinivas, sir, the correspondent of Vedam School, the School of Excellence from Vainsa. So all the dignitaries and dais, sir,
Murthy sir, sister Susmita madam, and all my dear brothers and sisters. A very good evening to you. I have been given the last period na చేతిలో పెట్టినట్టున్నది పరిస్థితి. Okay, there may be something. Okay, good. So one thing I would like to say. There may be a lot more things. So I remember one quote from Napoleon. And ఏం చెప్తారంటే, if there is an herd of 100 lions and its leader is a dog, every lion will die like a dog in the war. ఒకవేళ 100 సింహాలకు కూడా ఒక కుక్క నాయకుడిగా ఉంటే ప్రతి సింహం కూడా యుద్ధంలో కుక్క సావు వస్తుంది. కానీ 100 కుక్కలకు కూడా ఒక సింహం నాయకుడిగా ఉంటే ప్రతి కుక్క కూడా సింహంలాగా పోరాడుతుంది. ఎప్పుడు కూడా ఫస్ట్ వి నీడ్ టు సీ హూ ఈజ్ ద లీడర్. అసలు నడిపించే నాయకుడు ఎవరు అనేటువంటిది ఫస్ట్ చూడాల్సిన అంశం. Now there is a rising demand for the school leadership. టీచర్స్ ఉన్నారు, కావాల్సిన ప్రతి సౌకర్యం ఉన్నది. There is a rising demand for artificial intelligence. They have come in. There is also a demand for the language. Somebody else have come in. So for every domain, there is somebody. But there is one shortage across the world. ప్రపంచం మొత్తంలో కూడా షార్టేజ్ ఏముంది స్కూల్లో అంటే స్కూల్ లీడర్ షార్టేజ్ ఉంది. దట్స్ వాట్ రీసెంట్ రీసెర్చ్ సేస్. ఒక స్కూల్ నాయకుడికి ఉండవలసిన లక్షణాలలో దెర్ ఆర్ మెనీ మోర్, బట్ 3 వెరీ ఇంపార్టెంట్ లక్షణాలు ఉంటాయి. ఒకటి అడాప్టబిలిటీ, రెండవది డిజిటల్ లిటరసీ, మూడవది పీపుల్ మేనేజ్మెంట్. దీస్ ఆర్ 100% ప్రజెంట్ ఇన్ మై, నో డౌట్. ఐఎమ్ నాట్ బోస్టింగ్, ఎందుకంటే మేము ఈరోజు చూస్తలేము. ఆమె ఇతరుల కోసం ఏదో చేయాలనే తపన కంటే ఇంకా ఎక్కువ ఏముంటుంది సార్. క్రియేటివిటీ అనేటువంటిది పవిత్రమైన హృదయంలోంచి వస్తుంది. దానికోసం పెద్ద చదవాల్సిన అవసరం ఏం లేదు. మీరు మీ పిల్లల గురించి ఇంత ఆలోచిస్తున్నారు, క్రియేటివిటీతో ఆలోచిస్తున్నారు, ప్రేమతో ఆలోచిస్తున్నారు కాబట్టి అన్నీ చేస్తున్నారు. ఎప్పుడైతే ఆమెకి స్కూల్ మీద ప్రేమ ఉందో, ప్రేమ ఉందని మీరు ఎట్లా అంటారు సార్ అనిపించచ్చు. ఎప్పుడైతే త్యాగం చేసిందో అప్పుడే ప్రేమ ఉన్నట్టు లెక్క. ఎవరు అరిగిపోతారో వాళ్ళే పవిత్రమవుతారు. మాటలు చెప్పినంత ఈజీ కాదు ఒక స్కూల్ నడపడం. ఎందరిని మేనేజ్ చేయాలా? ఒక చిన్న ఇన్సిడెంట్ చెప్తా, మీకు బోర్ యాస్ట్ రాకపోతే. నాది కొంచెం ప్యూర్ తెలంగాణ ఉంటుంది. మరి మేము ఒకసారి ఒక ప్రోగ్రామ్కి వెళ్తే ఒక మేడం అడిగింది, ఒక 30 మంది 80 మంది ఉన్నప్పుడు, ఏమండి మీలో ఎందరికి మంచి డ్రాయింగ్ వస్తుందని అడిగింది. నేను కూడా మీకు అడుగుతున్నా, ఎందరికి వస్తుంది డ్రాయింగ్? ఏదైనా అంటే గుర్రంని గాడిదలాగేసిన ఐ డోంట్ మైండ్. అంటే గీమన్నా అనుకో, మీరు కోత గీసిన నేను ఏమనుకోను, కానీ డ్రాయింగ్ ఎందరికి వస్తుంది? ఇంతమంది కళాకారులు ఒకటే గలీలు ఉంటే ఉంటామా? ఓకే, నెక్స్ట్ ప్రశ్న ఆమె ఇంకొకటి అడిగింది నాకు. మాకు మీరు చేతులు లేపినట్టే నేను కూడా లేపిన ఎడమ చేతులు, నాకు కుడి చేతులు లేవదు. తర్వాత ఏం అడిగిందంటే, అబ్బా అట్లనా అని, సరే నేను ఒక బొమ్మ ఇస్తా పేపర్ మీద ప్రింట్ తీసి, దాన్ని సేమ్ టు సేమ్ గీస్తావా, ఎంతకి గీస్తారని అడిగింది. నేను కూడా మీకు అడుగుతున్నా, ఒకసారి చేతులు లేకుండా చిన్నదో కుండనో బండనో పెద్ద పెద్ద ఇయ్య, నేను ఆ చేతి దించుంది. 2-3 చేతులు పడిపోయినాయి, కానీ మిగతా రైట్ ఉన్నాయి. తర్వాత 3వ ప్రశ్న, బొమ్మను చూసి బొమ్మ గీసుడు కాకుండా, ఇక్కడ నేను కూర్చుని పెట్టిన టేబుల్, దీన్ని చూసి బొమ్మ ఎంతకి ఇస్తారు? చేతి లేకపోతే ఏమైనా కొంచెం పర్సంటేజ్ పడిపోతుంది. ఎందుకంటే ద మోర్ హార్డర్ ఇట్ ఈస్ దెన్ ద లెస్సర్ పీపుల్, రైట్? సరే అని చెప్పినాం. నేను ఇంక అప్పటికి కూడా చేతి లేపుతున్నా. 4 ఉన్నప్పుడు లేపేస్తాం, అందరూ పోయినప్పుడు పని చేస్తాం. అయితే చూసిన దాకంటే 4 ఉండే, నేను లేపేస్తాను. ఆ తర్వాత ఇంకొక ప్రశ్న అడిగింది. సరే, ఓ వెరీ గుడ్, గ్రేట్. మరి నేను ఇట్లా కూర్చున్నా అనుకో, కూర్చుంటా కాలం వస్తుంది, కూర్చుంటా. ఐ నో ఇట్ ఈస్ నాట్
సాఫ్ట్. నా బాణం మీద నాకు అంత తీపి ఉన్నది, ముందే చూసుకున్నాను, రైట్. మళ్ళా ప్రశ్న ఏమడిగిందంటే, నేను ఇట్లనే కూర్చున్నా అనుకో, నా బొమ్మ గీస్తారా? ఇప్పుడు నేను కూర్చున్నా అనుకో, కూర్చుండా కానీ ఎందరు గీస్తారు చేతులేపు? 4-5 లేపిందంటే గ్రేట్. ఇక లాస్ట్ ప్రశ్న ఏం లేదు, ఇక పేపర్ ఇస్తే గీయమంట లేపిన వాళ్ళకి. డోంట్ వరీ, మీ పిల్లకి ఇట్లనే అంటామన్నాడు, హుషారు ఉండాలి, అలర్ట్ ఉండాలని టీచర్లం కదా. లాస్ట్ ప్రశ్న అడిగింది ఏమనంటే, నేను ఇట్లా కదులుతూ ఉన్నా అనుకో ఎంత ఇస్తారు అని. నిలబడితే వేరు, ద స్టాండింగ్ స్టిల్, టేకింగ్ ద పోర్ట్రేట్ ఆఫ్ స్టాండింగ్ స్టిల్ ఈజియర్ దెన్ టేకింగ్ దన్ ఆబ్జెక్ట్ విచ్ ఈస్ ఇన్ ద మూవింగ్ ఆర్ ఇన్ ద మోషన్. నేను నడుస్తూ ఉంటే నా ఫోటో ఎందరికి ఇస్తాను? ఆల్మోస్ట్ చేతులని. అప్పుడు ఆమె ఒక మాట చెప్పింది, ఏమనంటే, एक घूमने वाले व्यक्ति का फोटो उतारना इतना मुश्किल है तो हर क्षण हजारों किलोमीटर जाने वाला मन को एक जगह पे रखकर पढ़ाना उससे भी ज्यादा मुश्किल है. It's very, very, very difficult to handle a person whose the speed of their mind speed is almost 1000 kilometers per hour. ఆకలి ఉంటది, ఇంటికాడ తిట్టింది ఉంటది, హోంవర్క్ ట్రబుల్ ఉంటది, ఇంట్లో ఎన్నో కష్టాలు నష్టాలు ఉంటాయి, లేకపోతే ఎక్క సుఖాలు ఉంటాయి, రేపు క్రికెట్ మ్యాచ్ ఉంటుంది. ఇవన్నీ తీసుకొని స్కూల్కి వచ్చినటువంటి ఒక వ్యక్తి పిల్లడి యొక్క దమాక్ని, ఒక్కడైతే వేరు, 30 మందిని కంట్రోల్ చేసి వారికి చదువు చెప్పడం అనేటువంటి టాస్క్ ఎంత పవర్ఫుల్ అండ్ ఎంత డిఫికల్టో, వాళ్ళకి చదువు చెప్పించడం టీచర్లతోని అంతకంటే కూడా డిఫికల్ట్. అక్కడ యూ నీడ్ టు సెలెక్ట్ అండ్ యూ నీడ్ టు సీ హూ ఈస్ ద లీడర్ ఆఫ్ ద స్కూల్, not what is the color of the school and quality of the brick. Education is not about these all things. There are many available, plenty are available. ఇన్ని సౌలతులు వచ్చినప్పుడు సమయం మిగులుతున్నది మరి కదా, ఆ సమయంలో ఏం చేయాలన్నది కూడా అంతే ఇంపార్టెంట్. సమయం దొరకనప్పుడు నో ప్రాబ్లం, ఖాళీ సమయంలో మనం ఏం ఆలోచిస్తున్నాం అనేటువంటిదే మనం, అందరిలో ఉన్నప్పుడు కాదు. ఒంటరిగా ఉన్నప్పుడు నేను ఏం ఆలోచిస్తున్నా అది నేను, దట్స్ వాట్ ఐ ఆమ్. అలాంటప్పుడు ఇక్కడ దట్స్ వాట్ ఐఎమ్ స్టిల్ స్ట్రెస్సింగ్ ఆన్ ద సేమ్ పాయింట్. ద లీడర్ హూ హ్యాస్ దిస్ 3 traits qualities, అడాప్టబిలిటీ, చేంజ్ ఇస్ ఇన్ఎవిటబుల్. మారనటువంటి ఏ వస్తువు, మారనటువంటి బ్రష్ ఎట్లా ఉండే, ఫస్ట్ కడకుంటుండే, ఇట్లా ఆ వెహికల్ కూడా కడకుంటుండే, మళ్ళీ ఏమైంది కొంచెం మరలింది ఇట్లా, మళ్ళీ ఏమైంది దాంట్లో కూడా ఇట్లా పండ్ల లెక్క షేప్ వచ్చింది, మళ్ళీ ఏమైంది ఇక్కడ ఇట్లా అది స్ప్రింగ్ వచ్చింది, ఇంకా 4 అయితే నోట్లు వేసుకొని బటన్ నొక్కితే పేస్ట్ వేస్తుంది, అది మీ గిరి తిరుగుతుంది. మారని వస్తువు ఏదైనా కనిపించిందా? మేము చిన్న ఉన్నప్పుడు దువ్వెనే ఉంటుండే, కట్టె దువ్వెన, రైట్? ఇలా కూడా మారిపోయినాయి. దువ్వెన మారింది, రెడ్డికలు పోయినాయి అందరి. ప్రాబ్లం ఏంటంటే దట్ ఈస్ అనదర్ టాపిక్. ఎనీథింగ్, ఈ చైర్ మారలే, అడాప్టబిలిటీ, మార్పుకు అనుకూలంగా. దట్స్ వాట్ 2.0. ఇట్స్ అన్ అమేజింగ్ ప్రోగ్రామ్. సడన్ స్విఫ్ట్, ట్రెడిషనల్ గా కన్వెన్షనల్ గా నడుస్తున్నటువంటి ఒక వ్యవస్థని అక్కడ ఆపి దాన్ని ఒక డిఫరెంట్ ఇన్నోవేటివ్ దాంట్లో షిఫ్ట్ చేయడం అనేటువంటిది దట్ రిక్వైర్స్ లాట్ ఆఫ్ కరేజ్. సహజంగా ఉన్నటువంటి జీవనంని కొంచెం అవుట్ ఆఫ్ బాక్స్ లకు వచ్చి జీవించడం అనేటువంటిది చాలా కష్టమైన పని. ఆ చేంజ్, ఆ అడాప్టబిలిటీ ఇక్కడ స్కూల్లో ఉన్నటువంటిది మీకు కనిపిస్తుంది. మళ్ళీ మీ గ్రేట్ ఏంటంటే సమ్మర్ లో వచ్చేది మీరు జనరల్ స్కూల్లో ఎప్పుడు కూడా స్కూల్ నష్టపడి వేస్తారు కదా, అయినా వచ్చింది మీరు. సో ఇట్ షోస్ ద ఇంట్రెస్ట్. కాబట్టి డియర్ పేరెంట్స్, అంటే వాట్ అవర్ ఎక్స్పీరియన్స్ సేస్ ఇస్, ఎప్పుడు సెలెక్ట్ చేసుకున్నా ఒక మంచి పాఠశాల, దానికి ఒక మంచి నాయకుడు, దానికి ఒక మంచి కరికులం. ఇక్కడ స్కూల్లో ఉన్న కరికులం ఇట్స్ వెరీ గుడ్ కరికులం. ఆ పుస్తకాలు సెలెక్ట్ చేయడానికి మేము, ఎందుకంటే వీ హ్యాడ్ లాట్ ఆఫ్ డెలిబరేషన్స్. ఆ టైంలో ఎంత ఆలోచించడం అంటే, ఇక్కడ ఈ లైన్ ఉంటే ఎట్లా, ఇక్కడ ఈ క్వశ్చన్ ఇట్లా ఉంటే ఎట్లా,
ఈ పుస్తకం పెడితే పిల్లడికి ఇబ్బంది అవుతుందేమో, ఈ పుస్తకం పెడితే తక్కువ జ్ఞానం వస్తుందేమో, ఇది పెడితే ఇంకెక్కువ వస్తుంది. ఇన్ని రకాల డెలిబరేషన్ చేసిన తర్వాత కరికులం పెట్టడం. స్కూల్ చూడాల్సింది ఒక నాయకుడిని, తర్వాత కరికులంని, తర్వాత టీచర్లని ట్రైన్ చేసే కెపాసిటీ ఉన్న నాయకుడిని. ఇవి చూసి ఒక స్కూల్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. కాబట్టి అన్డౌటెడ్లీ యు ఆర్ ఇన్ సచ్ గ్రేట్ స్కూల్. కాబట్టి ఇంత శ్రద్ధగా, ఇంత ఓపికతోని, పురుషత్తో నచ్చి ఇట్లా కూర్చుంటే మీ పిల్లల కోసం వింటున్నారంటేనే మనం కూడా బీయింగ్ ఏ పేరెంట్ కూడా మన మైండ్ ఒకసారి షిఫ్ట్ చేయాలి. ఇంతకుముందు ఎవరో మాట్లాడింది, ఐ వాజ్ వెరీ మచ్ ఇంట్రెస్ట్ వెన్ మూర్తి సార్ వాజ్ స్పీకింగ్. స్టిల్ హీ రిమెంబర్స్ హిస్ స్కూల్. దట్స్ అ గ్రాటిట్యూడ్. మానవ జీవనంలో కృతజ్ఞత వెళ్ళిపోయింది అనుకో, ఆడు జంతువే. సొంత స్కూల్ ఉన్నా కూడా నేను చదివిన స్కూల్ గురించి ఇంపార్టెంట్ సార్. ఒకటికి 3 సార్లు చెప్తున్నాడు. ఈ కృతజ్ఞత అనే క్వాలిటీని స్కూల్ ఇవ్వగలగాలి. అలాంటి క్వాలిటీ ఇచ్చే స్కూల్లో మీ పిల్లలు ఉన్నారు. ఉండని ఎందుకు అనుకుంటున్నామంటే మాకు వి నో అవర్ సిస్టర్ వెరీ వెల్ ఫ్రమ్ పాస్ట్ 2-3 years. కాబట్టి సో ఐఎమ్ వెరీ మచ్ ఎక్సైటెడ్. అందుకే నేను నన్ను ఫోన్ చేసి కూడా ఏమనంటే ఈ రోజులు ఎప్పుడు గడుస్తాయని నేనే చూస్తున్నా. 5 days టు గో, ఐపీఎల్ మ్యాచ్ లేక 4 days టు గో, 3 days టు గో. నేను ఇంట్లో చెప్తున్నా వెన్ టు గో అండ్ వేర్ టు గో అండ్ హౌ టు గో అంటే అన్న దొరికింది నాకు. అట్లా ఆరుముకొచ్చి అక్కడికి వచ్చేసిన. క్రియేటింగ్, మీకే ఇంత క్యూరియాసిటీని క్రియేట్ చేసిన నాయకురాలు రేపు మీ పిల్లల్లో ఆ క్యూరియాసిటీ 100% క్రియేట్ చేస్తుంది. గుర్తుంచుకోండి. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. థ్యాంక్ యూ సార్. సారు ఎంత చక్కగా చెప్పాడంటే నాకు కూడా ఒకటి ఆలోచన వచ్చింది. జనరల్గా మనం సినిమాలు చూస్తుంటాం కదా, ఎవరు రామారావు మనవడను, లేకపోతే చిరంజీవి కొడుకను, లేకపోతే కృష్ణరాజు కొడుకను, రకరకాల హీరోలు కొడుకులు వాళ్ళు. మనం ఏమిటో వాళ్ళు హీరోలు అనుకుంటాం. అసలు హీరో ఎవరో తెలుసా? వీళ్ళు హీరోలు, కానీ అసలు హీరో ఒకడు ఉన్నాడు. దట్ ఈజ్ డైరెక్టర్. వీళ్ళు హీరోలు కాదు, అసలు హీరో డైరెక్టర్. సార్ అన్నాడు, ఎన్నోసార్లు చెప్పాడు నాయకుడు 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 అని. అలాగే హీరోలు మనం ఏమనుకుంటాం, అందరు హీరో. తెలుగు సినిమాలో మనం హీరో అంటే రామ్ చరణ్, ఎన్టీఆర్, ప్రభాస్ కాదు. డైరెక్టర్ ఈజ్ మెయిన్ హీరో. ఉదాహరణ చెప్తాను. ఎన్టీ రామారావు నటిస్తే అబ్బా హీరో బాగా నటించాడు. రామ్ చరణ్ నటిస్తే హీరో బాగా నటించాడు. ప్రభాస్ నటిస్తే చాలా బాగా నటించాడు. మరి డైరెక్టర్ రాజమౌళి ఎవరు? మరి ఓన్లీ డైరెక్టర్నా? కాదు. వీళ్ళందరికీ బుద్ధి చెప్పే ఒక పని చేశాడు ఆయన. ఏంటో తెలుసా? మీరు హీరోలు కాదు, నా హీరో చూపిస్తాను. ఈగతో సినిమా తీశాడు. ఒక ఈగతోటి సినిమా తీశాడు. మరి హీరోలు ఈగ కూడా హీరో అయిపోయింది కదా. మరి వాడు మనుషులు, ఈగ మా జంతువు. మరి ఎలాగా? దట్ ఈజ్ క్రియేటివ్. అతను నాయకుడు. దట్ ఈజ్ నాయకుడు. నాయకుడు సరిగా ఉంటే ఏదైనా చేయగలుగుతాడు. దట్ ఈజ్ సుస్మిత. కాబట్టి మన అమ్మాయి అని చెప్పుకోవడం కాదు, కానీ ఆమెలో ఎంత క్రియేటివ్ ఉందంటే ఇప్పుడు ఈ జనాలు అసలు పట్టరు. ఈరోజు చిన్న ఇది జరిగింది, మెరుగు ఈరోజు. అవునా? చాలా వాళ్ళు కూడా మెరుగు సార్ ఈ రోజు పెట్టారేంటి, అయినా కూడా మీరు ఇంతమంది వచ్చారంటే చాలా గ్రేట్. నిజంగా ఈ రోజు మెరుగు కాకుండా ఉంటే అసలు ఇది పట్టేది కాదు. అందరు ఫోన్ చేసి చెప్తాం, సార్ ఈ రోజు పెట్టారేంటి, ఈ రోజు పెట్టారు. కాకపోతే మేము 7వ తారీఖు అనుకున్నాం, జస్ట్ మిస్ అయింది. అది 7వ తారీఖు అనుకుని 8వ తారీఖు మీటింగ్ పెట్టాం. అందువల్ల అయినా కూడా ఇలా వచ్చారంటే మీకు తప్పకుండా కంగ్రాట్స్ చెప్తున్నా. మా స్కూల్ తరఫున కంగ్రాచులేషన్. Thank you, sir. Now it's a time for the presentation on social responsibilities by Sushmita ma'am again. I would like to call Sushmita. So my last agenda. Last agenda what I have kept is education limited to books and scores, studies and textbooks and notebooks? Is education limited to that? That was my last agenda. Can you please go with that PPT?
Okay, so this is my topic. I will finish not more than 5 minutes. So please stay back. Okay, so this is the most important when other people are talking, our correspondents are talking. They were mentioning this samajika bhadyata. This is the word which sir has mentioned. So this is the, I feel, than everything, చదువు ఉద్యోగం అవన్నీ పక్కన పెడితే this is the most important skill every human being must have. Social responsibility. Not just students who are coming into the school or not just the employees who are going to the office, but every individual must be having this responsibilities. So I define social responsibility as when our actions have the positive impact on the society, then I call it as social responsibility. మనం చేసే పనుల వల్ల సొసైటీ మీద ఒక పాజిటివ్ ఇంపాక్ట్ అనేది ఉంటే దెన్ we call it, I call it as social responsibility. Next, going to the, there are four categories of social responsibility: environmental responsibility, ethical responsibility, philanthropic responsibility, and economic responsibility. I will go very briefly about each responsibility. So, coming to the environmental responsibility, in our school, to educate our children with this value, to inculcate this value, to inculcate this value, we actually do some programs like National Energy Conservation Day, World Water Day, and Haritaharam. So, for example, when we do this National Energy Conservation Day, so for example, a light or fan is switched on unnecessarily in a room where there is no one is present. So, obviously, when we do this type of programs, the concept of this conservation, unnecessary consumption of energy is waste. That point gets into the students' mind, and they immediately go and switch off the fan and light. That is how we inculcate that value. For example, when we celebrate this World Water Day, when we organize this World Water Day, unnecessarily water is overflowing from the bucket or water is getting leaked from the tap. So obviously the consciousness of the student gets raised and he puts off the tap, and then that responsibility comes to his mind. Next, Haritaharam is one of the and Swachh Bharat. This type of programs are very much important to inculcate the value of this environmental responsibility. And the next slide is ethical responsibility. So I can say you can see few students who are working today, who are volunteering the event. So do you know, actually these are holidays and our students need not to come to this event actually. But still they came, which means we are inculcating the value of service in them. So this is how we actually inculcate the value of ethical responsibility. Next one is, I will go very quickly with this philanthropic and economic responsibility. So, So philanthropic responsibility is contributing something for the society from what you are earning. On this day, I also wanted to announce our teachers, we all are a team of 20 members. So whatever we are earning, we put 1% of our earning to benefit the society, to give it to the needy people. In this way, we are showing the pathway for our students and setting an example for them to earn the responsibility of philanthropic. And the next one is economic responsibility. So economic responsibility is, for example, I can ask all of you here, how many of you are into farming? ఎంతమంది ఇక్కడ farmers ఉన్నారు? How many of you are into farming? So many of you, right? So మీరందరూ ప్యాడీ పండిస్తున్నారు కదా, వడ్లు పండిస్తున్నారు కదా. How many of you వడ్లు ఎంతమంది పండిస్తున్నారు? Please raise your hands. Okay. మీరు వడ్లు పండించేది మీకు ఓన్లీ మీరు డబ్బులు సంపాదించుకోవడానికి మాత్రమే ఉపయోగపడుతుందా? ఓన్లీ మీరు డబ్బులు సంపాదించుకోవడానికి మాత్రమే ఉపయోగపడుతుందా మీరు పండించే వడ్లు? లేదు కదా, మీరు దేశాన్ని పోషిస్తున్నారు, అవునా కాదు? విచ్ మీన్స్ ద సర్వీస్, ద వర్క్ వాట్ వీఆర్ డూయింగ్ must not be benefiting only for ourselves, but it also must be benefiting the society. That is how that means economic responsibility. So this type of values we inculcate in the students, which is utmost important for every human being. So we don't live at any cost. Inculcating this value is our one of the main motto. So this is how we are going to do it. I went very shortly and quickly. So this is what
living with morals is the prime responsibility, because after all you are the one who is answerable to you. Moral values తో బ్రతకడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే అన్నిటికంటే చివరన మనకి మనమే సమాధానం చెప్పుకునేవారుగా ఉండాలి. సో దట్ ఈస్ వాట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు సెషన్ టుడే. వన్ మోర్ ఉందండి, అక్షర్ స్కూల్ సొల్యూషన్స్ అని. దాంట్లో మీరు బుక్స్ అనేవి స్కూల్కి వచ్చి పర్చేస్ చేసుకునే పని లేకుండా ఆన్లైన్లోనే ఆర్డర్ ప్లేస్ చేసుకునేది ఉంది. So we will send a videos on that, how to place the order for books and all through WhatsApp groups, as you all are in the groups. I really thank you, each and every parent who is still till the end of this meeting. I know the parents who are here are so much responsible, because as Sadbird, even being festival today, you all came here and made it success. Without you all, it would not be this, at least. Thank you so much for your patience. And one word I wanted to include, ఇన్ని చెప్పారు, మా పిల్లలకి ఇవన్నీ ఎలా వస్తాయి, ఎలా నేర్పిస్తారు, ప్రశాంతంగా వెళ్ళి నిద్రపోండి, మేమున్నాం. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. Thank you, ma'am. Thank you for your words. Thank you one and all for being a part of this event. And we are very glad to have all the dignitaries. Thank you one and all for being a part of this event, and we are very glad to have the dignitaries here, and thank you for the whole management for the support of this successful event, and thank you for the parents for spending your valuable time with us. Thank you all. Good evening. Have a day. Please stand up for the national anthem. Before going, I'll just announce one more thing regarding the uniform. School uniforms we will be providing in the school itself. Uniform is changed. Please don't get hurry and buy the old uniforms. The uniform is changed. Everything is going to change. So I just want to once again assure you all, we are there for you for everything. Okay, so let's all stand up for the national anthem. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा विव शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मागे गाहे तब जय गादा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे जय हिंद. Okay, thank you all once again for making this so successful. I especially thank beloved sirs, Sundar sir, Janardhan sir and Srinivas sir for being here, and Aslam sir for being here and making it a grand success.